Ok, bueno, todos... hola. Todos recibieron la tarea, ¿no? Sí, tenemos un parrafito. ¿Tenemos alguna foto, algún objeto? Sí, ¿no? Está bien, está bien. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Yo les voy a dar un ejemplo y luego vamos a trabajar los párrafos que tienen ustedes, ¿vale? Ok, so este es mi ejemplo. Esto es más o menos lo que buscaba. Ok. Sí, este es mi objeto. Es una estatua, ¿no? Es una estatuita que pertenecía a mi abuelo. Y tiene los tres monos, ¿no? ¿Monos? ¿Monos? ¿No? Una mono, otra mono, otro mono, ¿no? Pero este tiene cuarto mono, ¿no? Este, el cuarto mono. Y esta es una estatua de mi abuelo, ¿no? Acordamos de la familia, ¿no? El árbol familiar, ¿no? So, este es mi parrafito, ¿no? Cuando yo era niño, yo iba a la escuela cada día. Llegaba a casa, mi abuela siempre me llamaba y comíamos juntos. Y ahora, él se murió, ¿no? Él ya no está aquí, pero yo tengo la estatua. Y ahora cuando veo la estatua, yo pienso en mis abuelos y el tiempo que yo pasaba en su casa, ¿no? Yo tengo esta estatua en mi escritorio, en mi casa, y cuando la veo, siempre pienso en el tiempo que yo pasaba en la casa de mis abuelos, ¿no? Esta es una pequeña historia de mi juventud, ¿no? Okay, so that's kind of the example I was looking for. And here's what we're going to be doing now. So I want us in groups of groups of 4 or 5, okay? And you're going to be sharing your stories. If you brought a picture or object, which I was kind of hoping you do, bring it out. If not, it's okay. But sharing your childhood stories with the people in your groups. As you're listening to other people in your groups, I want you to be taking notes on maybe interesting or strange things that they're sharing, okay? Just so you can recollect like a basic idea of what everybody presented. ¿Vale? ¿Está bien? Ok, so grupos de 4 o 5. Trabajamos esta parte por como 8 minutos, ¿vale? Ok, ahora, chicos. Ahora, chicos, okay. Now take 2 minutes, not even, minute and a half. And, okay, so you have notes about your friends, right? And so one person just asks the group, just rapid fire. Or, not one person for the whole minute. Just go around, who did this? Who did this? Who did this? Who did this? Right? See how we were paying attention and how we were retaining stuff, and also maybe for the notes we took, right? So, ¿quién comía mucho helado? Kate. ¿Quién iba al no sé qué? Right? Okay, so 1 minuto, no más. Vamos. Okay. Okay, ahora chicos, ya nos conocemos mejores, right? We know each other a little better now, okay? Ya nos conocemos mejores. Okay, this is the next part I want us to do. So pick one person out of each group, right? Maybe the person you think had the weirdest childhood. Maybe the person you think, did the most interesting things, whatever, okay? And collectively, you're going to write a mini paragraph, a paragraph on that person's childhood. Maybe taking some things they've already said, but also fleshing other things out, right? Getting more description, right? We talked last week about how imperfect is used for description, right? La casa era grande. El coche era rojo, right? Okay, so maybe fleshing some things out like that. So maybe, 12, 13,
sentence paragraph, right? And what I want us to do is each person in the group can have like a different responsibility, right? So one person, obviously the person whose life it is, that's probably going to be the source of information. Other people are going to have to pay attention to grammar. Other people are going to have to pay attention to vocabulary, things like that, right? So let's take maybe 10 minutes to try to get this done, okay? So collectively, we're going to be producing this paragraph. Okay, so ahora vamos a poner los cuentos ahí en la pantalla para poder ver todos. Y, bueno, por ejemplo, este grupo va a poner y los otros grupos, bueno, vamos a leerlo todo y ustedes tienen que ver, bueno, esto no me parece muy bien, porque tenemos que corregir eso o algo así, ¿no? So nosotros tenemos que corregir los cuentos del tal y cual grupo, ¿vale? Okay, so hay un grupo que quiere ser el primer voluntario. Ok, ¿de quién es esta historia? Sarah, right? ¿De Sarah? This guy. This guy? ¿Quién es el artista en ese grupo? Sarah? Ok, muy bien. El futuro Picasso. Es un futuro Picasso. ¿Quién? Alright, sorry from like her point of view, but cuando yo era niña, vivía en Scotland, tenía muchos amigos y llevábamos los kilts. Yo miraba similar a un niño. Ok. ¿Hay cambios que necesitamos hacer? Changes we need to make? Corrections we need to make? Looking, well, any group, yeah. Corto should be corto. Sí, señorita. ¿Dónde está? Pelo corto. Bien. ¿Algo más? Let's look. If we look at these two sentences. From here to here. We have two verbs, right? What are our two verbs here? Venía y practicaba. Okay. So let's make a case for or against imperfect in these two verbs. We use practicaba in the second sense because it's an ongoing action in the past. Ongoing action in the past, right? She practiced a lot. There's also a great big flag word or phrase in that sentence that anytime we see it, we want to be thinking imperfect. Todos los días, right? Every day, right? That is indicating ongoing in the past, right? Okay, so we like practicaba. This is good. A singular event. Yeah. It wasn't like she was going back and forth between Scotland and the U.S., right? It wasn't like she would visit every summer to see her family, right? She moved here, right? One-time event, right? That would be considered our series of actions, right? We were talking about last week with Brother. First, she, went or was born, whatever, and then she went to the United States, and then she moved to Austin, right? So what might a better choice be here for yo venía a los Estados Unidos? Brother, what's our... Ding, 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 ding. Okay, what's our predicate for venía here, though, right? One of our regulars. Oh, we got to review. Right? Vine, yo vine, tú viniste, vino, right? So that might be a better way to structure those, right? Después vine a los Estados Unidos y practicaba todos los días. We still like that, practicaba. Muy bien. Otro artista, muy bien. Otro artista. ¿Quién es el artista en este grupo? Kelly? Oh, él, okay. David. La historia de Kelly? Okay, la vida de Kelly.
Cuando era niño, jugaba en mi bicicleta y andaba a las casas con mis amigos. Cuando el heladero llegaba, mis amigos y yo comprábamos. Ok. ¿Qué tal? ¿Nos gusta el párrafo? ¿Hay problemas que necesitamos corregir? Los mariquitas. Los mariquitas. O las mariquitas. Mariquitas. O las mariquitas, bien. Dustin jugaba en las montañas y andaba en su bicicleta. Tenía un amigo imaginario, se llama Oscar. Cada año Oscar se... Bien, ¿hay problemas que necesitamos corregir aquí? Sí. ¿Hay algo que ven ustedes? Ok, una pregunta para Dustin. Dustin, ¿todavía hablas con Oscar o no? ¿Hablas con Oscar todavía, still? ¿No? Ok, entonces tenemos un problema. So, tenía un amigo imaginario. ¿Se llama Oscar? He's called Oscar, so is he still here? Sí. Should I add somebody else to the roster of my class? Is he getting credit for this? Okay, so what might we, and this is another thing where we need to think like maintaining verb tense, right? So if we have tenía un amigo imaginario, right? So he had an imaginary friend, he was called Oscar, right? I guess he still could be called Oscar, but it would probably be better. That implies something that we may not want to imply. Okay, so what might we need to do here? Llamada? Se llamaba, sí señorita. Se llamaba. Bien, okay. ¿Algo más? And here again we have a good example of how we're starting to work into preterverse imperfect. Oscar le dio una bicicleta nueva. Right? It's not that he kept giving him a bike every year. Just like when that happened, oh, here's a new bike, right? One-time action. ¿Vale? Muy bien. Okay, ¿hay preguntas con eso? Okay, la tarea está en Blackboard y saben ustedes, right, I got my email, tenemos una prueba sobre el imperfecto el miércoles. ¿Vale? Okay, hasta mañana.